If we can invite members of Congress to please join us on stage. We're right behind you. Some minute to get to our seats. Be sure to look at that legislation I introduced the day before yesterday. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to give my speech in my nationality language, in Arabic, because my mother language is Kurdish. I think you can translate in Kurdish? No. Okay. جئتكم من بغداد. I came to you from Baghdad, من أرض السلام. from the house of peace, من مهد الحضارات. from the cradle of civilizations, وليس من جامعة هارفارد لتخريج الإرهابيين. not from Harvard University of terrorists. سيداتي وسادة الحضور، Ladies and gentlemen, أهديكم أطيب التحيات my best regards, وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة الثمينة and thank you for this valuable opportunity لأكون بينكم to اليوم. be amongst you today. وأشكر جهود مؤسسة لانتوس And thank you for Lantos Foundation, المبذولة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. that they exert to protect human rights and social justice. جئتكم من بلد العراق، I came to you from my country, Iraq, من كردستان العراق، from Kurdistan of Iraq, البلد المثقل بالآلام. the country that intends with suffering. شعب ناضل عقودا تحت وطأة حكم ديكتاتوري. A people that were struggling for decades under dictatorial regime وعانى ما عاناه من ظلم وتشريد وحروب. and suffered the displacement and the wars and oppression. وبعد الدور الإيجابي الذي لعبته الولايات المتحدة في تحريرنا من سطوة الدكتاتور. After the positive role that the United States plays in to liberate us from this dictatorial regime, عانى شعبنا من إرهاب القاعدة our people suffered from Al-Qaeda, التي عانى منها جميع دول العالم. which the whole world suffered from. والآن And now نعاني من إرهاب داعش we are suffering from ISIL, الذين terrorism. تقفون معنا للقضاء عليه. That you are all standing with us to eradicate them. لم تبقى فئة من أبناء شعبنا لم تتعرض للظلم. There is no component of our people that they didn't suffer oppression. الشيعة، Shia, السنة، Sunnis, كرد، the Kurds, مسيحيين، the Christians, والإيزيديين، and the Yazidis, الشبك والتركمان. Shabak and Turkmen.
فشهداء قاعدة سبايكر 1700 the 1700 martyrs of a Spiker base. طبعا ولمن لا يعرف سبايكر Of course, for those who don't know Spiker, هو جندي أمريكي it's an American soldier قتل هناك that was killed on that base. فسميت هذه القاعدة العسكرية باسمه تخليدا ووفاء لذكراه. Therefore, they named they named the base after his name as a perpetuate for his memory. شهداء سبايكر Spiker's martyrs, اختطاف الشيعيات اللعفر kidnapping the Shiite women of Talafar, إبادة عشيرة البنمر extermination of Al-Bunimr tribe, تهجير المسيحيين والشبك displacing Christians and Shabak, الآلاف من الشهداء البيشمركة thousands of martyrs of Peshmerga forces. كلها شواهد على أن الإرهاب استهدفنا جميعا. All of these are witnesses and prove as the terrorism were targeting all of us. ورغم عمق المأساة التي مرت بنا Despite the ordeal that was passing through us, تبقى مأساة اليزيديين هي الأكبر والأفظع. the Yazidis' tragedy is still the biggest and the most horrifying. كارثة حقيقية وإبادة جماعية It's a true disaster and it's a genocide بحق مكون ديني against the religious component. صحيح إنه من الأقليات في العراق It's true, it's one of the minorities in Iraq, إلا إنه أصل العراق but it is the origin of Iraq وأقدم الناس على أرضه. and one of the oldest people inhabited that land. قتل أكثر من 3000 رجل يزيدي More than 3,000 Yazidi men were killed أثناء اجتياح عصابات داعش لقرانا ومدننا في during the 2014. invasion of ISIL to our cities and villages in 2014. تم اختطاف أكثر من 6700 امرأة وفتاة وطفلة يزيدية. More than 6,700 women, girl, and a baby girl of Yazidis were kidnapped. تم انتهاكهن They were raped اغتصابهن and raped again, تعذيبهم tortured. بيعهم كرقيق في الأسواق. They were sold as slaves in the market. فصل الأطفال عن الأمهات. Children were taken away from their mothers. بيعت الفتيات الصغيرات في الأسواق Little girls were sold in the markets بأقل at الأثمان. the cheapest prices. فكانت تباع الإيزيدية الصغيرة بعدة دولارات. The little Yazidi girl was sold for a few dollars. اغتصبت فتيات بعمر 9 سنوات 9-year-old girls were raped أمام أنظار in أهلها. front of their family members. وهناك من تم اغتصابها اغتصاب جماعي. And among them, some of them were gang raped. هناك محكمة شرعية لداعش في الموصل There is a Sharia court in Mosul لبيع وتأجير الإيزيديات. to sell and rent Yazidi girls and women. صحيح إننا استطعنا بفضل حكومة إقليم كردستان تحرير 2800 سيدة إيزيدية. It's true that we are, with the help of Kurdistan region government, we were able to liberate 2,800 Yazidi women. لكن لا يزال قرابة 3900 امرأة وطفلة إيزيدية لا يزالون تحت قبضة داعش. But still, there is more than 3,900 Yazidi woman and a girl in the captivity. 420,000 نازح يزيدي يعيشون في مخيمات اللجوء في كردستان. 420,000 Yazidis living in the refugee camps in Kurdistan region. 80% من مدننا وقرانا مدمرة بالكامل. 80% of our villages and cities are completely destroyed. عشرات المقابر الجماعية التي تضم رفات الأطفال والنساء المغدور بهم. Tens of mass graves that contain the remains of women and children. هذه هي مأساتنا التي ما زالت مستمرة لحد الآن. This is our tragedy that still keep going until now. ولم تنتهي. It didn't end. نحتاج إلى وقفة من المجتمع الدولي لنتخطى هذه المحنة. We need a stand from the international community to get over this ordeal. نحتاج أن تساعد
الرئيس الأمريكي بين الضحية والجلاد؟ Isn't it strange that the President of the United States will equalize between the victim and the executioner? بداية أتفق على رئيس أي دولة له استراتيجية وسياسة خاصة للحفاظ على أمن بلده ومواطنيه. In the beginning, I'm agreeing with any president of any country to have its own policy and strategy to preserve the country's security and safety and its people. لكن العراق But Iraq, الذي قارع الإرهاب على أرضه that fought the terrorism on its land نيابة عن كل العالم on behalf of the whole world ودفع ثمن حربه آلاف من الشهداء والجرحى and paid thousands of souls and wounded as a price for this war. وخلف الآلاف من الأيتام والأرامل. Thousands of widows and orphans were left behind. دماء الجنود العراقيين اختلطت بدماء الجنود الأمريكان على أرض العراق. Iraqi soldiers' blood were mixed with the American soldiers' blood on the Iraqi soil. رغم تقديرنا إن القرار استثنى الأقليات الدينية. We appreciate that the order gave exception for the minorities. إلا إنه إجحاف كبير في إدراج العراق ضمن الدول التي تشملها الإجراءات الجديدة. But it's injustice and unfair to enlist Iraq with the countries that considers as terrorists. العراق يمثل جبهة الدفاع الأولى في مواجهة ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي. Iraq represents the front lines of the fighting the ISIL organization and fighting terrorism. وأمريكا نفسها من تقود التحالف الدولي بالحرب على داعش على الأرض العراقية. United States itself is taking the leadership to fighting terrorism on Iraqi soil. والآن يصنف كدولة ممنوعة من الدخول للولايات المتحدة. And now Iraq is classified as a country that's banned from entering the United States. كنا ولا زلنا نتطلع أن تربطنا علاقات أكثر متانة وصداقة مع الولايات المتحدة. We were and still looking forward to have stronger ties of friendship with the United States. إلا إننا صدمنا بقرار الرئيس الأمريكي الأخير. But we were shocked with the United States President's latest order. الآن وبهذا القرار قد تساوينا مع الإرهابيين. Now, by this decision, with this order, we were equalized with the terrorists. أنا هنا أقف لأحظى بتقديركم لدفاع عن حقوق اليزيديين. I'm standing here to receive your appreciation for defending the Yazidis' rights. هذه الأقلية التي اضطهدتها داعش الإرهابية. This minority was prosecuted by ISIL, a terrorist organization. ولولا جهود الأصدقاء ما كنت سأستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة وأقف هنا لأتحدث معكم. Without the exceptional efforts of our friends, I wouldn't be able to stand here and talking to you now. ولكن ماذا بشأن مئات الأسر العالقة على الحدود؟ But what about hundreds of families that are stranded on the borders? والتي فرت من الإرهاب. That they escaped the terrorism. وكانت تتطلع أن تجد لها الملاذ الآمن في بلد الديمقراطية وحقوق الإنسان. These families were looking forward to find shelter and safety in the country of human rights and democracy. هؤلاء المساكين الذين ذاقوا الأمرين لا أحد يساعدهم وأمريكا توصد الباب بوجههم. Those poor victims, they have no one to help them, and the United States is closing its doors in their faces. وأخيراً At last, finally, أصدقائي الأعزاء, our dear friends, سيادة الرئيس دونالد ترامب, Mr. President Donald Trump, العراق ليس إرهابي. Iraq is not a terrorist. نحن لسنا بإرهابيين. Iraqis are not terrorists. نحن أصدقاء وحلفاء. We are friends and allies. ونتطلع لعلاقات مميزة مع كل الدول. And we are looking forward to have exceptional relationship with all countries. وبالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية. Especially with the United States of America. مع مواطنين الولايات المتحدة الأمريكية. With the people of the United States of America. ونتمنى أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر بهذا القرار المجحف ضد العراقيين. We wish that the United States administration will reconsider this unfair order against Iraq. وشكرا جزيلا. Thank you so much.